Onyankopa adehye onyame asomdwe nka mu nyina mede nyame ase ebisode yem kwache na wasama yem kwan se ene so yanemu ne yehie mu Confidence TV so na yehie yi mede for se wo temenka bo modern so be like page no na wa share se ne wonu ye be so ebenya eso mfaso bi ene so onyame akoa Abraham odrochum ena mede we de yehie mu yi therefore senia yenim de da no abribia yebehia no ye de bibi sipno so edi ho enkomo na asem kese a ye de sipno so a ya hyase pone ho kakra na ye di ho enkomo no ye to ne din say building a problem free marriage de bia meka me say problem free no in quotes therefore tie esane say ye pese ye timeti ase ye enti ye shase hwe se aware ne kra eno ne den se ye ka ware a aware ye den na esane se enyo ba akofo ene ware nti no ye ba be hwe choosing a life partner if you say yesusu se the single most important decision ebe determine whether wa ware no ebe ye anase enye ye. And to a large extent, no make me and can say the success of your marriage or the otherwise depends on the person you choose as a partner. And unti ana yeto yebo ase edi ho enkomo bebre. Na ebra me de eba ewieye no me kai se me kan last week ne say bomodin say ubehu onipa o ware ni ye. You must know the person very well. And no so ese ebia we hia no school anase bibi etesa bomodin ehu onipa ne yie ebusua meka ye say ese u choose the right person for the right reason at the right time when no ye niam bia ye di kan edi hu nkomo na me pese me twe wadwen edi siso na boa ebra ye koye enimu yi me pese o shane enso edema me say decision na wo be ye nipa wo choose no ese partner no enyina wo nko an wo so ese se enipa bi wo ho a wo consider one so adwen kire answer na wa make the final decision me pacho tie ne me kan yie me say decision ne de ya wo dia nanso enipa bi wo ho a esese o consider won adwenkyere ansa wa make the final decision enipa be na make won ho asemi meka ebusua ene enamfo bi a wo mata anase won ho hia e wo saa ebra etisemu medofo professor Abochi Entre Reverend Professor Abochi Entre ewo ni buka otu din say pre-marriage counseling muno eka enipekuo bi a otu won din say the significant others ao kan ye no na o kan say enipekuo mienu a ename sumi di won ho nkomo yi eye ebusua ni titiru awofo ene enamfo adofo esane say ye enipa nti ye wo yentu ebusua ahoduo mu eye nipa bi na etete yen eye nipa bi na hwe yen ma ye bedu baby a ene ye droi wo mu bebre no obroni kasa mu ye be kasa they exert appreciable influence on us one wo to me anase okwan bi so no won maboa yen wo influence bi e wo yen so enu nti enya papa say me sorry na me am taking me decision se me company kasa mpenimfo se me nkotutu anoma ho na me de aba be kire mpeni se anoma ba ni ebe yese ebra me take decision no me involve sa enipa etiti sei me pacho tie boye ebibifo anase Ghana ha ya mamre mu no ye ware ebusua enu nti aware bia no eyebusua ahodo mienu
ɛna ɛhyia ɛyɛ ɔbaa ne busua ne bɛrima ne busua na sɛ wofa busua ahodoɔ mmienu a ebia so yɛsan kyɛ mu mmienu ɛma ne yɛ yie ɔbaa ne maame akyi ɛne ne papa akyi bɛrima maame akyi ɛne ne papa akyi okeka bom a na yɛ busua bɛyɛ ahodoɔ 9 ɛna ɛhyia mu a wɔbɛware ɛno nti onipa na wɔware no ofiri ebusua mu na ɛsɛ sɛ decision na ɔyɛ no ebusua no enya ensa bi ɛwɔ saa decision ne mu wansɔre prɛko pɛ ɛna onyiyɛ wansɔre prɛko pɛ ɛna obedu mpɛmpɛnso a waduro no ɛyɛ nipa bi na aboa no ɛde na beduru saa mpɛmpɛnso no na ɛyɛ papa sɛ ansa ne sɛ obesi gyinaeɛ titiriw bi a ɛho hia yie ɛwɔ n'abrabɔ mu no ɛsɛ sɛ ɔhwɛ nia nkurɔfoɔ wei soso ɛdwene ɛfa ho medɔfoɔ tie na hyɛ ne ensoma me sɛ no kura ɛwɔ mu ne sɛ wontumi nware ɛnka sɛ wato abusua atwene onyame asɛm etu yɛn fo sɛ wenti bɛrima bɛgya egya ne nna living nanso de bia meka sɛ wode wɔn egya hɔ no ɛnkyerɛ sɛ wɔpo wɔn yɛnto wɔn ɛntwene ɛsɛ sɛ wode wɔn egya hɔ na mo no you will not abandon them leaving your parents and as a living father and mother does not mean abandonment enti ɛnto wɔn ngu na sɛ bɛyɛ na wɔn betimi ne o partner no atena yie nti ɛna ɛsɛ sɛ ɛbrɛ a wɔyɛ decision no wotie wɔn adwenkyerɛ ɛwɔ ho mepakyɛw hyɛ ne nsoma me sɛ ɛnya abere nyinaa ɛna wɔne wo bɛyɛ adwen nanso ɛno nkyerɛ sɛ wɔn pɛ wasɛm sɛ biribi wɔ hɔ a wɔ raise ɛyɛ issues bi a wɔ raise about your partner no mesrɛ onyemu abotere na ɛkyerɛkyerɛ wɔn mu na dwene ho yie ansa na watu mmirika ewura awareɛ nim ɛnyɛ ebusua nko ɛna wɔn ho hia na ɛmo no yɛwɔ ɛnamfoɔ bi so a ebi a wɔn ɛho hia yie ɛwɔ wasetena ɛne wɔn nkɔsoɔ mu saafoɔ ne nso wontumi enya wɔn sɛ ɛba ɛbrɛ a wo take decision ɛde aware a mepakyɛ hyɛ wɔn nsoma me Chirosem ka Proverbs chapter 18 verse 24 ɔsɛ adamfoɔ bi ɛsene onua there is a friend who sticks closer than a brother adamfoɔ a ɔsene onua saa namfoɔ yi etimi yɛ sɛ ebi wɔ hɔ yɛ ne mom ne nyi bo mu ebinom yɛ mom a yɛ ne wɔn kɔ school ebi yɛ mom a ebi a yɛ nyi yɛ po ansa yɛ hyia wɔn yɛhyia bi wɔ adwuma mu yɛhyia bi wɔ asɔre ɛne nneɛma a ɛtete saa nanso medɔfoɔ hyɛ ne nsoma me sɛ ebi a ɛmmoa bi a onipa ne de aboa wo ɛne ayɔnkofa pɛ bi a ɛda wo ne onipa ne ntam nti sɛ wo take decision a ɛyɛ sɛ wobɛtie ɔno so na dwenkyerɛ ɛwɔ ho mpɛ bebree no wɔn a ɛwɔ akyire no etimi hu nneɛma bi a yɛn a yɛbɛn no entimi enhu ɛno nti mesrɛ mesi wo take decision a ɛyɛ adwen saa enipa yi a meken ɛsoso ho na ma wɔn kwan ma wɔn soso ɛnkyerɛ wɔn adwen bɔ ho mmɔden sɛ wonyi saa nkurɔfoɔ yi ɛntum na ebi a daakye bi a wɔware awie no wohia mmoa bi wohia fituo bi a na afei deɛ wokɔ wɔn nkyɛn woyɛ ne saa ɛnyɛ yie adɔfoɔ mato me bo ka wei mu asɛm ɛfiri sɛ mehyia nnipa bebree a ɛberɛ a wɔbɛware no ebusua tu wɔn fo enamfoɔ tu wɔn fo na wɔn ntie ebi ne awofoɔ koyɛ minim abranteɛ baako a ɔne ne maame koyɛ ɛbɔ ne maame bɛyie nanso ewie aseɛ no nsɛm a na ne maame ɛka no ɛnoa na esisiye medɔfoɔ ma wɔ ne mmara ho so mese enipa bi wɔ hɔ a yeyi wɔn to twene ɛwɔ ye decision a yɛyɛ ne mu a ɛnyɛ yie enti no ɛsɛ sɛ yɛdwene saafoɔ ne so ho ɛka ho ansa na yɛtimi akɔ yɛn anim sɛ yɛpɛ sɛ
yetimi esi gyinaye a ebeboa yen yi a me pa cho medikan ya kyerɛkyerɛ nneɛma bebree nanso ebra me de saa adesua yi ebewie ye no ma mentwe wadwen enyina kasa ahodoɔ mmiɛnsa bi so na ɛhyɛ saa ensam no enso ɛfama me ebra wo take decision anasa wo ka sɛ oba we bema we ɛna me pɛsɛ me ware no me pa cho nea edikan ɛyɛ obroni kasɛm nea yɛ friend morality ye ka morality a ɛyɛ the ability and also the concern to distinguish between what is right and wrong, what is good or bad. Enti se onipa no etimi hu se we de eye we de enye me pacho ehu hie yie pa enkyere se ebia obi wo ho a onim papa enim bone no nanso edru bebia bebre no one judgment eye crowded because of ebia ono ne benefit bia obenyanti me pacho tie me say whoever you are choosing as a partner ya check onipa no ne morality na hwe se owo good morals ansana me dofo wafa ne se partner the problems are ya ebani bebre no ya na eye moral issues senia okasa senia ohun impenimfo ni dia ode ma won ene sa niema ni nyina emata medikan ya ka kire o se ye ware ebusua enti no nia wo kofa na ba bema wo kofa na ba oba wo kofa na ba okwan a one wagofo mpo be faso akasa e kire se ebusua betimi agina tumu anase ye ntimi anye ne ntumu me se check ne morality nia etoso mienu a me pesa wo bo moden e check mame e ye character suban obia woni suban nanso esese onipa no enye suban pa a woni ne detena ebobra eyeyie nkrofo aka ese attitude is everything impenin se wa ho ofede wo beko nanso suban e do besan aba medofo tie mesi suban ahohia ansa na wo besi ginaye ese onipa me ware no enie no hwe onipa ne suban hwe ne suban ebra owo sika hwe ne suban ebra oni sika hwe ne suban ebra niema koyie ma no na hwe ne suban ebra niema enkoyie ma no hwe ne suban ebra ne ni agye na hwe ne suban ebra ne buafu anasa ne wirawo me pacho sa niema we nyina ehohia ansana watimi esigina yepa a ebeboa enipa bebre wo wa ebra owa ho kire mu no ne suban ye fefefe nanso se nyame dum no na onye bribi kakrapa na ne suban asesa enipa bebre wo wa ebra niema ekoyie ma no no ubon se ne suban ye fefefe nanso eniema sesa kakra bi pa na ne suban aye bibia wo ho mesra o mesehwe onipa o fa ne se oyire anase okunu no ne suban ansana wasi ginaye ese onipa no one ne betena ese oyire anase okunu nia me pesa me de ka ho bio ede maw eye nia obroni kasemu ye friend compatibility adofo makane mpebebre na mamekwan ma mensanka bio ese enye se wo yoba na me ye be ma anti na ye ware ma ne ye yie esese ye hwese ye be no eye nipa ye betimi anante abom amana ye yie ye nipa ye betimi atena se abobra amana ye yie mehu nipa dia wo ye namfo de na so abri bia wo di nkomo no ebeko wie ntokwa me pa chotie me say hwese how compatible are the two of you na me pese me twi compatibility ni mu kakra na me de niema be mienu bi eka ho me pacho still under compatibility me sra obebre esane medwuma se councilor me hia enipa a won agware na aware ni mu anichie na somdwe se etenemu entimi entenemu
If it's a senior midi kaka won timi pontra si eni nkomo won timi ntra si eni agro a enwie entokwa saro so na mehia woma ebia aware echi no obehu se wo a na akoye ensem bebre na mamenka eho yie se ne obetimase ye woni ye friend the sickle cell disease obi wo a oye AS ebia oba ye AS be ma ye AS enunti won de yade bia ni won ho wokoba pepepe nanso the possibility say wo be wo mofra eye SS anase CS ewo ho enti minima brantie bi sesi a make say wa wo emofra 5 nanso won mu 2 anati ase medofo senia ebeye na ochire bi eniema bi enkosisi emmane enkofa ohaw emfa mra ware ni nti mesraw ebra wure mu no sa niemen eye niema esese wo check no emu baako me ka compatibility a me se me twim kakra enti me pesa me de sa niema we nyina eba be hyase enye honko ena eso obronika sem ye fra bibi resource incompatibility womo doctor for ne ka resource na womo ka blood groups ahodo a ye wo obi ye positive obi ye negative fane semeti way me ye positive ana me ware wo a wo ye negative esane se ye resource no ends no we ye negative na we ye positive nti eno so wo insensan so a anase ohawa etimi de ba ye betimi awo fine nanso se ye wo na ye ni amma ye ho so anase se doctor for eni amma won ho so amwo oba ne panie ebra wa wo foforo ne ye wo panie bi o mo frɛ na anti-D a ye de wo se yamfa wo onipa na the possibility say onipa ni nipadua be develop antibodies na a fight against the next pregnancy se eba se abofra obesan ni nsen no eye positive no eye very high eno ka hu ena ma empe bebre no emkrofo bewo na abofra no yese oye join this child anase abofra no behu na neni na ayesta ebi na pregnancy ne ho ohaw bebre mrs compatibility no we nyina eka hu bi me pa cho mempese ubewura ware ni mu mese we are building a problem free marriage eniema ebetimi aye problems no eno no na mepese yedi hu nkomo na sabre ya wonyenwura aware ni mu no wahwe sa niema no ansa wewura aware ni mu na etimi aboa na ochine bi wenwura mu anka se mihu yanka mesro mesisa asem no mempese obeka bi ochine bi hwe na wanka se mihu yanka mesro hyene enso efama me ese eniema miensa mene wo edi hu enkomo ede aka hu yi eye eniema ehu hia wahwe ne obehwe nyina awie no bomodin se sa eniema miensa mabobo so yi o ma wo wie mfi maka ne edi kan mese onipa ne morality onipa ne character anase ne attitude ena ne etoso miensa compatibility medofo onyame nsira me fasa kwan yi so na mewie eye yen kire on choosing a life partner no nyame yadoma next week ye be hye enkire efoforo ase bia nyame yadoma ye be start ahwe in-law relationship because me ware awie a me ba anase me de oba na eba busua mu esese oba no ani beema no ehu senia wo betumi ne ebusua na wo bedemu no atena na etumi aboa ama asumdue a efata se etena mo ntem no atena mo ntem bedofo ene so nyame akwa osomfo Abraham odrochum ena me ne odi ehyiamu yi senia de bia metai kano no wonim de daw me ye Presbyterian ni mehwe Presby Asafo a one North Olebu Asafo ya to ne din say Promised Land Congregation medofo se wo be epomu ha bo modern be sra yen
onyame ebema wo ayenhyira wo da no pa bia ye wo empaibo denden ewo ho utime fa ho a onyame ebeye wo ho nsenkyerene na wama ne esiwie me say bia wo hia counseling bi o organize counseling program bi o organize retreat bi wo hia obi abeboa wa ofre yen so a emwa fatase ye de boa no me dofo ye de beba beboa wo numbers no 0277 137564 0277 137564 me pacho lines am dey ma oni nyina WhatsApp lines enti so send in WhatsApp message so a yen sabeka the second line no 0547 763029 onyame nhyira o se wetie yen me pacho me se bo modern share ma wonu e bi nsanka erade nhyira bebre